Mirnoma. Good evening, music in the art. Guten Abend. Neki drugi jezik hrvatski. Dobro večer. Dobar večer crnogorski. Šta još? Bosanski, da. Šta ima? Čushbashitnik and art pregadet. As you can see, we are all prepared. Alida has some 15 pages, and I have one page, and Saša has 2 sentences. Yes. Vëdon, Alida i ka në 2 faqe, unë e kam si ekran të telefonit, gjys faqe, edhe Saša një 2 fjali, e po ma kujtojnë këto pregovori, kako se kaže, dialogu, ku këta tonë gjithmonë shkojnë qashtu. Po qitën tavolin, datë Sërbis me ljopsa me kalema, e tash i kina nru rođet. Uglavnom, u ovim našim pregovorima, ovi naši su bez ništa, onako, gol. A ovi vaši, znaš, uzimaju note i kao prave se pametni. A sada, šta je to promjena, Saša? Šta se zbiva? Sada ti nemaš, mi imamo... Mi se vraćamo na bazične forme i medije, vidiš? Dobro, notes. I won't be able to translate this in English, so I'll continue in Albanian, and I have to read this text because it's very, very important. And then I give the floor to Alida, and then to Saša, po lexoj që akum shkru shkurt, edhe mandej vazhdoj me pjesën tjetër. Mirë se keni ardhur në edicionin e 13 të festivalit Polip. Welcome to the 13th edition of the Polip Festival. Dobrodošli na 13. ediciji Polip Festivala. Në çdo hapje të këtij festivali, përpos që kemi luajtur koçi me politikën e me vetveten, opse në qasën e fëmijë ka shku për këtë falje, gjithmonë edhe jemi anku për 100 probleme. Si vjetë kemi vendosur me pa sa barë kështu, dëz, se në thanë që ata që sa në konë rrujnë ma gjatë. Kështu që këtë edicione kemi qëllë, veç kemi me kesh, veç kemi më relaksu edhe kemi me menu për anën e ndritur kështu tjetës. Tash pak për këtë për ka donatorë, se kemi do donatorë. Dear donors, dear international community, Kosovo has done a very big progress in the last years. No matter that we used to play balls with you and with ourselves, in this edition we decided we are going to see why. So we can live longer. Okay, this was the rough translation. I sada nas jezik srpske zajednice kosovskih opština, ali dobro, možda to možeš ti. Ja nosim poruku i zajednici. Možete, da, direktno. Prenos, live. Me shtu që kjo është edicioni i fundit i festivalit Polip. Okay. This is the last edition of the Polip Festival. Ova je zadnja edicija Polipa festivala. Në fakt, nuk është e fundit, se edicionin e radhës nuk kemi me mbajt Prishtinë, por qëllonja kumë. Kemi me mbajt në Braunschweig të Gjermanisë. Braunschweig. Me idenë që në janar ndodhë liberalizimi, kështu që shumicën e publikut kemi me pas atje dhe kemi me ku ashtë publiku. Shihemi në mars 2024 në Braunschweig, që ashtu e pas në përkëthy, pak përkëthim për donatorët. Dear donors, dear internationals, dear friends and supporters, thanks to the Open Balkans, and thanks to you for the visa liberalization. So the next edition of the Polip will be in Germany, in Braunschweig, after the visa liberalization. So shihemi në Evropë, se gledamo vo Evropi, ovo beše po makedonski. Auf Wiedersehen in Europe, I see you in Europe. Evropë a Europë, kjo është pyetja. Faleminderit, Alida. I suggest that you switch the roles, that Saša speaks in Croatian, you speak in Serbian. Is that possible? Impossible mission. In the last issue of Jeton, I used the metaphor. I compared our festival Polip
to the sea animal octopus. This is a highly intelligent animal with 8 arms. We have been dealing with words, discourses and languages here at the Polip for many years, for 12 years. For example, in a remarkable discussion between the Albanian author Jeton and the Serbian author Sreten Ugricic, the demand was formulated: we have to change the language, we have to change our discourse. Here at the Polip Festival we have tried out various discourses and languages and words. We are trying to combine the beauty of literature with the clarity of thinking. There are not 18 pages but 3. We know that words have extremely high importance. If it were not so, various regimes around the world would not persecute the free word. Writers and journalists would not be put in jails or killed if words were not important. On the other hand, we are also frequent witnesses of how historical narratives, myths, legends, cultural codes can be used for propaganda, and how they are even used to justify the wars. Here too we see the extremely high importance of the word. As for narratives, they are linked to power. Whoever controls them exercises power. We see that debates are moving from the usual media and from books to the internet, and that power struggles or narratives are being fought there as well. In the European countries, where there have been recent wars, such as the Balkans and now the Ukraine, people have had great experience with propagandistic narratives. Literature played a special role in the dealing with words and with narratives. Good, free-minded literature deconstructs the narrative of power, while ideological, colored literature reproduces it. At the Polip Festival, we try to discuss about such issues, to talk to each other, to have a real dialogue without borders. In all these years, the world around us has not become much better. In many respects, it is even worse. But I firmly believe that we have nevertheless contributed to enlightenment. These were small steps, but with long-term effects. This is the overall strategy of literature. The works of good literature have effects that outlast times and overcome language barriers. That's why our work was extremely important for us. Now we want to discuss how we should continue. One should review one's own strategies from time to time in line with changes in the world. Even the old classic plays are always being reinterpreted, and so is the time to reinterpret Polip. With the monograph Sea of Change on Polip Festival, Natasha Tripnik has now created an important documentary. At this year's festival, we celebrate this publication. It is impressive to see all that Polip Festival has achieved and produced in the past 12 years, especially if you compare it with other things, with a conversation in politics, for example. Thanks to this book, we can see what all is possible to realize, if that is a good will. Our festival has become even more important the more difficult the situation around us is. I use this metaphor of octopus, and now I want to say that our octopus swam in the sea of change with all its 8 arms. Thank you. Thank you, Alida. I will speak in language of Association of Serbian Community in Kosovo, and it's a big pleasure to be here with you at the last show of Polip Festival. We have something special for you. Songs, jokes, poems and other things. And moj omiljeni kantautor Đorđe Balašević, možda ste čuli za njega, kantautor iz Jugoslavije, imao je jednu pesmu koja se zove Odlazi cirkus iz našeg malog grada. Dakle,
polip odlazi iz vašeg malog grada. I hope so that not was only entertainment for you, because it was for me something important. Thank you. Nešto za transport, eksport, nešto? Ostavit ćemo za prepis. Faleminderit për shpallin të hapur këtë edicion, edhe e keni vërejtu se keni me pa prej programit që si vjetë kemi reduktu pak programin kutimin e zgjatës leximeve, sepse thjesht e kemi konceptu si edicion ku kemi me reflektuar, kishim dash me pa çka po dojmë ose çfarë lloj formati po dojmë me vazhdu tutje këtë festival. Faleminderit, hvala, благодарам. Adriana će se ponovno Brahma, shumë faleminderit që jeni këtu sonte. Unë jam Aurela Kadriu, kjo është kolega jame Ardiagas që përnohet. Nuk moj me nis, na kemi me prezentu autorët të cilët kemi nderin me pas sonte me lexime, por nuk moj me nis pa zakonisht në qesin e natën e fundit me moderu, se që atëre hargjohemi nuk dim ka me qikë, kështu që e moshim i vëshllok, sot më kanë qitë në natën e parë, kështu që nuk e dja kanë kuptim këto falenderime tash, por nuk më i me njës pa falenderu këtë staf të jashtëzakonshëm të qendrës multimedia, të ministre Adrianës, Gjakës, Ferhatit, Jetës, Janit, Bujanit, Zelit, Lullit, të cilët janë shok, kolegë të jashtëzakonshëm edhe që funksionojnë si një trup i vetëm në këto programe intensive të qendrës multimedia edhe në polip. Faleminderit. We'll shortly translate this into English. They usually put me to moderate the last evening because that's when our energies get, we spend our energies and then I fill that gap. So I don't know if it makes sense to make these thanks this evening, but I would like to thank all my colleagues, starting from Adriana here, Flaka, Bernard, Leka, Jan, Buya, Zel, Lul, and everyone else at Chandra Multimedia who are great friends and great colleagues and who work as a single body for all this intensive public program of Chandra Multimedia, polip included. So thank you to all of them. Thank you to all of you who are here. One disclaimer, we're not here mentally. We're here only physically because mentally we are in some Hawaiian beach resting and drinking mojitos. Thank you very much, and I give the floor to Adriana to present the first writer. Thank you, Aurela. Of course, all the gratitude that she just addressed to us goes also for Aurela. Thank you, Aurela. Dhe ta prezentoj autorën e parë për ndramjen e sotme, është Ledia Dushi nga Shkodra. Ledia, nëse do në nga bashkëllit. Ledia përveç se si poete dhe si studiuse shpesher në shkrimet e saj në miret me rritet religiose, me kulturën, I trajton këto temat e saj. A mundesh lutem ndoshta me fjalë tua pak me na tregu si prej nga një frymëzimi të shkrimit e tua? Pas parë të Brahma, I falenderoj shumë organizatorë për ftesën e mundësinë. Frymëzimi e ka burimin ka mos, po konkretisht poezit që kam zgjedhur për këtë mbrëmje, poezit tjera në vazhdim, kanë frymëzim në një farë mënyrët. Në fakt, përveç se frymëzimi janë edhe një farë tributi, po kushtimi, për gra artiste të njohuna në mënyrë të përbotshme, gra që kanë qenë, si më thanë, parake, fillestare në artin e tyne,
Nëse mundem të përmend disa emra, Eleonora Duze, Isadora Duncan, Mary Wigman, Maja Deren, kenastja e famshme, Pina Bausch, Leonor Carrington, Mehmet Jazaro, gra të cilat mas vdekjes ju ka met diçka e pa diskutueshme. Arti i tyre i pa kohë, që është kthy në rastin tëm edhe në frymëzim. Atëherë po e lo, në të përshkurt anglisht, Ledia Dushi comes from Shkodra, Albania. She just explained that most of her poetry, especially this that she will read tonight, is inspired by female artists globally, and especially whose work kind of has been silent or kind of has been shadowed during time. Thank you, Ledia. Sonte bin yje, e se cila gru grish tjera gra, më shtjell në sënët buta, ndoshta kam a dashni. Bin yje, e gratë bahen pezulli, e nezin kam a dashni, në turra drush në nqil, në pyll digjen kram në turra drush, kangsh a dashnish. E rrugës të kthimit, shihen më shtjellca plym në yjet mledhuna, e kenca që lëshohen gulqus me dukat e grave, të metuna hi blatimi në pyll. Tash që qilli e toka vinë këtë hije shiu, pezullohen bim, e lule, e barna, barna e barna, me rahje t'illit metun nërmen. Fryner e digjem me fol. Kenja që e drill frymen ashtë kobër, ashtë illnim që të shtihet në gjaket i qartë syt. Të tonë rrim këtu për një prall, për 3 pika gjumë nërbesa, për një pikë esencë të kuqe, që ka me në utjerë njësi, e ma s'kemi me fjetë, e ma s'kemi me fol, e ma s'kemi me unreq, nga se rrim këtu prore, për një prall, për 3 pika gjumë, e një pikë esencë të kuqe në shpirt. Gjuha është e vdekshme, e pa vend për çka shpirti qysh në kryt herës ma ndry, shprej për teje s'pan, qilli nuk është i fshehun, por i pa zbërthym, se kush është tempulli i vetës vet, e rinë në ty që vjen snalti, e ka vesh me t'ni, shpirt me zdrit, meh njerme e në esenca, knellun në se cilën tranje kozmike e mahesh, 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 thuj se t'u i ra, mahesh një fije Zhako, najri, sy ngullun, në gjillyjesh që të flasin, snalti, rin najri, një fije, thell Zhako. Kam anru se mahem në 2 pen, në 2 pen fajkoj e thuj se lëshohem, thuj se njerën, thuj se në të bardha me kryt mullu një hanet për natun, them dokan që vrin prej dika, ma fort prej mren, andrushëm mahem në remna, e emna grash e grash nër kanë, grash me s'mund të ert, me s'mund të lang, që këputen në pem, e të njon të t'i thrasin derë që t'u i rotullu flak. Kam anru se mahem najri, në 2 pen nër duar pezull, sy nër sy me një fajku. Our next writer is Jazra, who is a poet, translator,
performer, filmmaker. He lives in Athens and writes exclusively in Greek. His work addresses issues around war, racism, immigration, social injustice, class struggle, and poverty. He's the founding editor of the poetry magazine Teflon, and through this work and through his own translations published in Teflon, he has introduced to a Greek readership the works of a number of political and experimental poets. Jazra, welcome. It is a pleasure to have you here. And just to make an announcement, we are going to promote Jazra's book, translated by Eleana and Zhako, on Sunday at 7:30. How does it feel to have a book translated into Albanian as someone who has done a lot of work to translate world literature into Greek, and what's the importance of making literature accessible to cultures and languages? Yeah, I'm really excited because, mainly because it's published by my friends here at Central Publication, Jeton by Jeton and all the other people, and it's translated by my friend Eleana, who is a great translator. So I'm feeling very glad and excited about the presentation on Sunday. The floor is yours. 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, hey! 1, 3, hey, hey! Με λένε Jazra. Γεννήθηκα στις δύσεις στο σκοτάδι. Λαθρέος με ένα σε πείσμα αριστερών. Όμορφα περνά το βράδυ. Τσακίζοντας κεφάλια φασιστών. Κάπου στην Αθήνα ο Δεκέμβρης έχει 6, το παιδί θα πεθάνει. Κάπου στην Αθήνα ο Δεκέμβρης έχει 6, το παιδί θα σκοτώσει τον μπάτσο πριν αφέξει. Κάπου στην Αθήνα ο Δεκέμβρης έχει 7, όπου και αν κοιτάξεις βλέπεις αντιφά. Κάπου στην Αθήνα ο Δεκέμβρης έχει 8, τους Ναζί μετανάστες ρίχνουν στον Κηφισό. Κάπου στην Αθήνα ο Δεκέμβρης έχει 9, στη Σφαδίου οι τράπεζες καίγονται στη σειρά. Μα κάπου στην Αθήνα ο Δεκέμβρης έχει καμιά, οι αντάρτες σπάσαν τα ρολόγια, στα καμπαναριά. Μην λυπηθείτε την ειρήνη, το αίμα δεν μπορεί να γίνει μελάνι. Το χτύπημα των πλήκτρων δεν μπορεί να σοπάσει την παρέλαση των αρβιλών. Ένα πίθαρχο ποίημα δεν μπορεί να σώσει έναν καθεστωτικό πληκτή. Μας λείπει βία για να προχωρήσουμε στη νέα γλώσσα. Μας λείπει η σφαίρα που θα σκοτώσει την εξουσία, η γροθιά που θα αλλάξει την ημέρα. Ας γίνουμε ποίημα, ας γίνουμε beat, ας γίνουμε βενζίνη. Ποίηση σημαίνει επίθεση. Μην λυπηθείτε την ειρήνη, σπάστε το ξύλο, ποδοπατήστε την, διακομπέψτε την. Πάρτε στα παιδιά, γκρεμίστε τα κρεματόρια της, αφήστε άταφους νεκρούς της. Πετάξτε την έξω από την ιστορία, χακάρετε τους υπολογιστές της. Ξυλώστε τη στα ρούχα. Αν οι πεινασμένοι τράβαγαν το σκηνή της γης, πόσοι κυβερνήτες σας σκόνταφταν. Αν οι πόρνες έβαφαν τα σεντόνια τους μαύρα, πόσοι λευκοί άντρες θα έχαναν το χρώμα τους. Αν όσοι κοιμούνται στα λεωφορεία δεν πήγαιναν στη δουλειά, πόσα πρωινά θα άνθησαν. Αν όσοι έχασαν τον ίσιο τους, τον έβρισαν κάτω από μία λέξη, θα άντεχε κανείς τόση αλήθεια. Αν οι DJs έκοβαν σε 78 στροφές, θα ξανάρχισε ο χρόνος να κινείται κυκλικά. Εγώ, Jazra, λέω λοιπόν, εκείνοι που έχουν πόρτες θα συνταλλάξουν παράθυρα, εκείνοι που έχουν 2 χιτώνες θα σου δώσουν και τους 2. Εκείνοι που έχουν νύχτες θα σμιξάρουν την ελπίδα, εκείνοι που έχουν τα κλειδιά θα ανοίξουν τα χεριά, εκείνοι που έχουν κασμάρες θα ξυλώσουν την άσφαλτο. Ας γίνουν οι νέοι γέροι και οι γέροι νέοι. Ας μείνουν μουγγοί εκείνοι που δεν μπορούν να μιλήσουν. Ας μιλήσουν εκείνοι που μπορούν να προσευχηθούν. Ας σταματήσουν να τουρίζουν εκείνοι που φοράνε τον πιαρούχι, εκείνοι που δίνονται με την αγάπη την έξω τις ραφές, εκείνοι που κοιμούνται σπαγκάτια. Ας τυπήσουμε με το κεφάλι εκείνοι που δεν έχουν χέρια, ας τυπήσουμε τα χέρια εκείνοι που δεν έχουν κεφάλι, ας δαγκώσουμε τα ούλα εκείνοι που δεν έχουν δόντια. Εκείνοι που δεν έχουν ψωμί, ας πετάξουν μια πέτρα. Εκείνοι που έχουν πέτρες, ας κάνουν την πείνα τους ονοφράγματα. Πυρπολίστε την ευτυχία και τη δυστυχία, τη φτώχεια και τον πλούτο. Πυρπολίστε το πρωινό ξύπνημα, τα ATN, όλα τα σχολεία. Ναι, όλα τα σχολεία. Τα βιβλία ιστορίας, τις ταμπέλες που γράφουν προσωμόνια, την εθνική συνοχή, τις τηλεοράσεις. Όχι όμως τις κεραίες. Πυρπολίστε τη φτώχεια και τον πλούτο, τους φροντιστικούς λόγους, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι πυρπολίστε όμως ήταν ανάπηροι. Μπορεί να είναι και πρώτος.
Ας σιωπήσουμε πέλε σήμερα, ας ζήσουμε σήμερα. Πίνουμε τις λάθος λέξεις, χορεύουμε τους λάθος ρυθμούς, κάνουμε τις λάθος κινήσεις. Δεν ηγούμαστε. Η νέα ποίηση, 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 η νέα... Thank you very much, Jazra. Our next guest is Tanja Šljivar. I hope I'm pronouncing this right. She studied dramaturgy at the Faculty of Arts in Belgrade and applied theatre studies at GLU in Gießen. Her plays have been publicly read and produced in professional theatres in Bosnia, Croatia, Serbia, Spain, Poland, Albania, Austria, Finland, Slovakia, USA, and Germany. She has also written screenplays for film, in 2021, The Celts, and in 2019, From Tomorrow On I Will, both of which have been premiered in Berlinale Film Festival. She's interested in the role and position of a text in different media formats and systems of representation, and works with different visual arts and literature projects, in regard to which I'd like to ask you, Tanja, can you explain what this means? How do you incorporate into your work different visual arts? And it's mostly how I collaborate with people. So, like, I'm interested maybe through also studies of film, which I undertook. I studied screenwriting among other things, but then, like, I kind of started to think about relation between images and text. And then I got invited over the course of the years to kind of take part also in projects that come from visual arts, in exhibitions, museums, galleries, etc., which meant that kind of it was a specific communication between me and other artists, which was kind of, yeah, this exchange of materials, which differ in their origin. you work also in German and different languages, or is that part of your work? Well, that you studied in Germany and you have... Yeah, I mean, I do work a lot in Germany, and I was also teaching there a bit, but I don't really write in German. It will be something really different. I don't know, it will be experimental, really experimental broken language, but yeah. We're happy to have you here tonight, and the floor is yours. Thank you. Thank you. So I will read part of an unpublished novel that I'm currently working on, which deals with situation. It's kind of out of fiction, but also not. It's also a kind of institutional critique, but also many other things, which is about the year when I was artistic directress of National Theatre in Belgrade, and I was only 30, and it was one of the, besides Bosnian War, it was maybe one of the most traumatic experiences in my life. So, yeah. Sve je počelo Glumčevom smrću. Umro je nekoliko dana posle Nove godine. Grad je bio visoko na listama najzagađenijih na svetu. S nekog pozorišta je bio crn, kao i uniklorolovka u kojoj direktorka drame u parteru velike scene u pozorištu sedi u prvom redu. Gde je odnedavno, tačnije od poslednje 2 nedelje i mesto. Glumac je pre ravno 30 godina, kada je direktorka rođena, igrao glavnu ulogu u Socijalističkoj sapunici, čije prve epizode je njena trudna majka išla da gleda u bioskop. Igrao je došljaka u glavni grad, pravnika u preduzeću prepoznatljivom svim Jugoslovenima s kraja 80-ih. Jugosloveni su tada bili razjapljeni između radnih mjesta na kojima su neizmjenično odrađivali 8-časovne radne smjene i štrajkovali, i TV ekrana na kojima su prebacivali kanale s ratnog huškanja na peripetije iz pravnikove kancelarije. Tu već možemo da prebližimo izvesne modele identifikacije koje sada ona projektuje na njega. Naime, ni ona, kao ni ikonički lik iz sapunice, nije rođena u ovom gradu. Gradu u kom se sapunica odvija, u kom se ova komemoracija odvija, u kom je ona doživjela tako nevjerovatno priznanje sa tek napunjenih 30 godina.
To da sada može, kao zvanična predstavnica institucije, da sjedi u prvom redu i radi u kolektivu tako sličnom pravnikovom i da u okviru radnih zadataka može da gleda fotografije koje se upravo projektuju na bijelom platnu. Glumac u svom rodnom gradu, glumac u novinskom članku, glumac na ulici, glumac u gradskom prevozu, glumac u svom matičnom pozorištu, dakle baš u ovom narodnom pozorištu, u čijoj sali sada sede i gledaju nešto što je prošlo, što je nestalo, naime, jedan ljudski život. Svi ti ljudi, njegove kolege i saradnici, koji su ga isto tako prije 30 godina bez daha gledali, kako igra ono što oni žive, kako igra fikcionalizovani raspad države, firme, TV programa, tla pod nogama i svega što su do tada, griskajući keks domaćicu i mrveći ga po kauču, poznavali. Isto tako sada gledaju fotografije koje je glumčeva porodica odabrala za ovu priliku formalnog opraštanja od njega. Jedan od mnogobrojnih bivših intendanata Narodnog pozorišta iznenada preko sjedala iz drugog reda šapne na uvod direktorki drame, dok se okolo u neprekinutom, ali nepravilnom ritmu čuju jeca i kašljucanja, koja prikrivaju neprijatnost fizičkog odsustva, a duhovno-intelektualno umjetničkog prisustva velikana. I istovremeno najavljuju još jednu sezonu gripa, ali i praznika, koji trg na kom se pozorište nalazi dočekuje ukrašen bagerima. A ko je vas doveo ovdje? To ni njoj nije do kraja jasno, pa se samo nasmiješi i napola okrene u crvenim plišom presvučenoj stolici u parteru, te prošapuće nazad. Vjerujte mi da se i ja to pitam. O tom pitanju u javnom diskursu koji je u tom trenutku, u tom gradu, bar kad je pozorišni život u pitanju, sastavljen iz kombinacije tabloidnih naklapanja, pokušaja analitičkog novinarstva, šuškanja po hodnicima zgrade ovog pozorišta, te kuloarima svih ostalih gradskih pozorišta i pripadajućih bifeja, postoji nekoliko teorija. Njena upitna seksualna orijentacija, njena povezanost s Vladom Republike, moment lucidnosti intendantice, njena povezanost s nekim drugim moćnim ženama iz polja kulture. Okreće se nazad i ponovo gleda u platno na kom je kadar i sapunice. Lik glumca, dakle pravnik, na sastanku sa ženskim delom kolektiva, koji želi da novac iz sindikalne kase iskoristi za osmomartovsko putovanje u Trst. Kaže, kad domaćinu lipsava krava, on ne tereveči i ne svira mu muzika u kući, nego preduzima sve da tu kravu digne na noge. Jasno je i kolektivu da je ta krava metafora za njihov proizvodni program, a i direktorka primorana da misli o sopstvenom proizvodnom programu, o repertoarskoj politici kuće, a ne o slici žena kao kihotavih rasipnica u trenutku smrti krave, niti o degradaciji socijalističko-feminističkog praznika. Krava je crkla, proizvodnja je stala, ali repertoar se i u najgorim godinama održavao. Thank you, Tanja. Our next writer is Vladimir Arsenijević, who is the president and creative director of the Belgrade Association Krokodil, best known for the regional literary festival of the same name. He's the founder of the publishing house and the audiobook publishing house Reflektor, together with the director Masha Neshkov and Saša Bajac. He signed the script for the feature film Asymmetry with Igor Štik's the drama text Urodnici, whose premiere public reading was held in Atelier 212 Theatre in Belgrade, directed by Boris Lijašević. Vladimir, it is a great pleasure to have you here. Just wanted to ask you a quick question. You are a very vocal activist. Krokodil is very vocal, quite often a subject of attacks, and also a writer. So how do these two things affect one another, being a vocal activist? How does it affect your writing and the other way around? Yeah, thank you. And it's really
nice to be in Pristina again. I haven't been for some years now, so it's always a pleasure. And it's nice to see this really beautiful audience. I think these things breed together. I mean, I don't see the dividing lines between political and social activism and literature. I think literature is by definition political. I mean, whenever you speak your mind, you speak some kind of politics. So all these things kind of work in unison for me. You have to live off something, and it's very hard to live off literature. So in a way, it's also for me a way to find a way to pay my bills at home. So what I do, I wake up very early in the morning when everybody else is asleep, and this is when I do my writing. And the rest of the day I dedicate to Crocodile. We are actually a literary festival. We are very close to Polip and Jeton. I think we started around the same time, and I think we are based on generally very similar ideas. So I enjoy the fact that we do these things, and we also do a lot of political stuff. Currently, because of the war in Ukraine, we dedicate ourselves a lot to trying to help the people there, particularly because the Serbian politics are absolutely abominable when it comes to the Ukrainian questions. So in the last year we have been there twice bringing humanitarian help to the civilians in the war-affected areas. So we really try to roll up our sleeves and do the work and not just, do theory. Oh, I was left on my own. Okay. It was really a pleasure to hear the poets and the gravity of Tanja's prose, so maybe I will take a longer time, I'm not quite sure, but there's about 4 pages to read. And this is from the book Predator, which has been published to Albanian and translated to Albanian and published here in Pristina. This is from one of the stories. It's actually a composite novel, and it's called Ruthlessness. And one of the main characters is a young Albanian kid who left Kosovo in 1999 and stayed in Denmark, in Copenhagen. So it's part of his story as well. Onda sve ide brzinom koje iz samog trena iznenađuje. Živi sa Lolom u anarcho-antifas kvotu subverziv u Norebrovu. Lolu je upoznao slučajno, na ulici je svakodnevno prodavao najnoviji broj fanzina Baba Roga, koji je uz Vanjinu i Stjopinu pomoć sastavio u Amstrupu na engleskom, nemačkom, danskom, ruskom, srpskom i albanskom jeziku. Papir je naručio od tamošnjih Marokanaca, oni su sve mogli da nabave u pola cene. Krišom da fotokopira u 100 primjeraka na fotokopir aparatu u kancelarijama centra i tako se snabdeo početnim kapitalom, nečim što će mu pomoći da za početak barem ne umre od gladi. Računica je bila jednostavna. Ako proda primjerak dnevno, ima za sendvič ili falafel. Ako proda 2, možda po nešto uštedi i za sutra. Ako proda 3, bogat je čovek. Lola je jednog iznimno ledenog dana zastala preko puta i posmatrala ga neko vreme, a onda mu napokon prišla. Listala je fanzin, imala je crvene rukavice s odsečanim prstima, smešila se pojedinim stranama, interesovalo ju je šta to znači Baba Roga. Nasmejala se kada joj je objasnio na prilično trapovom danskom, kupila je primjerak i zadržala se tu. Gren se odmah zaljubio Dušiju. Bila je istina punačka, Lola, ali je imala belu kosu i te neobične sivo-zelene oči, a i njoj se on dopao iz prve. Njegovi vižljasti udovi i mršave grudi, njegovi zajaporeni obrazi i tople crne oči. Nije verovala da je s Kosova, mislila je da je to neka njegova loša fora. Ljudi na Kosovu sigurno ne izgledaju kao on. Uostalom, niko nije s Kosova. Kosovo je neko grozno mesto koje verovatno i ne postoji, nešto čime samo plaše naivne zapadnjake. Čekaj, ti si stvarno s Kosova? Zapitivala ga je s nevericom. Kako si ona rekao da se zoveš? Dren, ponavljala je potom za njim da ne zaboravi. Dren Kastrati. To njegovo ime delovalo joj je jednako nemoguće, jednako izmišljeno kao i njegovo poreklo, kao i Kosovo samo, i smejala se Lola, smejala dok su zajedno pili čaj, odmah tu iza ugla, jer ko zna ko je on i šta je on i
ko zna zašto toliko laže i izmišlja, ali tako je sladak, te njegove oči, naprosto mora da ga upozna sa Davidom i ostalima, zato ga je u ostalom i dovelo ovamo u subverziv. I sad, evo, u njenoj sobi, koja je za nijansu ljubkija od ostatka uspotirane dvospratne kuće, Ben leškari na dušeku, radi na novom broju fanzina, iz jutra u jutro ustaje srećan i svaki dan započinje s osmehom na licu. Ovo je život, a ne ono izbegličko životarenje u poluzatvoru, polusirotištu Amstrupa s tvrdim dušecima i jeftinim napolitankama za užinu. Niko oko njega ovde ne jede meso, pa ga ne jede ni on. Prilagođava se brzo i neprimetno, to mu je u krvi. Duva hašiš i prija mu to. Za razliku od Prizrena gde se duvala isključivo trava, ovde ima puno hašiša. Pije čaj, ponekad kafu, sluša danski punk, sluša disciplinu kičme, Borgeziju i neke loline, dabove i remikse. Njegova kosa je nešto duža nego kada je bio u Amstrupu i raščupana, ofarbana u zift crno, najčešće nosi crnu majicu i kratku kožnu jaknu preko nje, uske farmerke i pocepane duboke patike, dve minđuše u levom uhu i jednu u desnoj nostrvi. Kod kuće u Prizrenu nekoliko puta je dobio batine zbog svog izgleda. Tamo je za većinu bio tek neprilagođeni ludak. Tamo ni s najboljim prijateljima nije mogao da priča o onim stvarima koje su ga stvarno zanimale. Ko je ikad na prizrenskim ulicama i po prizrenskim kafićama vodio razgovore o anarhiji, situacionistima ili Antoniju Negriju? Ne, tamo niko ne zna ništa o svemu tome. Tamo se bave sasvim drugačijim stvarima i Albanci, i Srbi, i Turci, i Romi, i svi koliko ih ima, mrze se do smrti, a svi su isti i slušaju ista sranja, turbo folku, milion varijanti. Ko je tamo ikad čuo za Gang of Four ili Pop Group, za Wire ili The Slits? Niko, a svi bi zajedno tukli njega, Drena Kastratija kad ga vide zbog njegove ofarbane kose, zbog njegovih minđuša i kratke kožne jakne. Eto, zato je i otišao odande. Oduvek je hteo da ode jer ga je žuljao Prizren, žuljalo ga je Kosovo, žuljala ga je čitava skučena glupava Jugoslavija, to jest ono što je od nje još ostalo, žuljala bi ga i da je najsrećnija zemlja na svetu i da Albanci tamo nisu najobičnija govna, prezreni, obespravljeni i ugroženi, nepopravljivo smešteni na poslednje mesto jedne i onako buđave lige. A sad ovde u Norebrovu, u spotu subverziv, ništa ga ne žulja, pa nikako da se navikne na to, jer ovde ga niko ne bi tukao, čak ga niko ne bi ni pogledao popreko. I ovde kao da svi dobro znaju o čemu Dren Kastrati govori kad pomene bilo koju od stvari do kojih mu je stalo i klimaju glavama mudro, ali ga najradije ipak zapitkuju o Kosovu dok Bong kruži i kruži među njima, zapitkuju i neprestano fulaju, toliko nemaju pojma. Da li tamo ima anarhista? Ne, nema. Skvotera? Nema. Pa kakva je punk scena? Ne postoji punk scena. Pa čega ima? Čega? Ne znam čega ima. Ima svačega. Ima mnogo džamija, starih crkava, ima lepih mostova, ima, ne znam, ima nešto lokalnog hip-hopa, mada ne valja ništa, ima puno turbo folka, ima etničke mržnje, ima srpske vojske i policije, poslastičarnica, kafića, svega i svačega, kažem vam, ali tih stvari nema. On sleže ramenima, izbunjene pred njihovim pogledima, pred njihovim dreadlocknama i tetovažama i piercingzima. Cool, mrmlja neko sebi u bradu, ali pitanje ipak ne prestaju. A jesu Albanci muslimani? Pa ima muslimana, a ima i hrišćana, katolika. Jesi ti musliman? Nisam ja ništa. Mene ne zanimaju takve stvari. A i moj otac je bio i ostao zakleti ateista. Pa dodaje, pažljivo birajući danske reči, ali ne možete vi po meni da sudite o Kosovu, ja sam više kao nekako čudovište tamo. Sad govori sasvim tiho, više kao anomalija, više kao... A zima lagano prolazi i vesti sa Kosova sve su gore i gore. Barem 2 puta nedeljno Dren se čuje s ocem. Iako u Prizrenu tih dana nije ni približno loše kao u Prištini ili u Orehovcu,
u Đakovici ili Dečanima i mnogim drugim mestima, on svejedno brine. Otac mu je star, a otkad je počelo bombardovanje, narušen je i taj relativni nategnuti mir koji je u gradu do tad vladao. Srpska vojska i policija sve češće granatiraju Prizren. Spalili su i kuću Prizrenske lige, čisto onako. Komšije su se pokarabasile, ljudi ginu i nestaju. Odlaze iz grada najpre u stotinama, pa u hiljadama. A otac ne želi ni da razgovara o tome, već samo ufće i neodlučno mljacka u slušalicu, kao da više ni ne zna šta da kaže. Sve u što je on čitavog života verovao, to njegovo bratstvo i jedinstvo, ispostavilo se na kraju kao strašna zabluda, a on je star, još mu je jedino preostalo da nemušto mumla. Dren se svejedno trudi da zove redovno, ali sve mu je teže da dobije vezu, a od kraja marta, to jest otkad je NATO bombardovao Prizren i otkad je skoro pola grada u strahu od odmazde srpske vojske i policije, a više od svega paramilitaraca izbeglo prema Albaniji, veze više i nema. On ipak svakog dana pokušava i sve je mračniji i mračniji. A Lola? Lola se recimo trudi, ali realno sve je to previše komplikovano za nju. Sigurno je prebegao u Albaniju, mrmlja Dren sebi u gradu na Danskom i nervozno mota cigaretu među prstima, a Lola na to odsutno odgovara. Well, that's great, isn't it? Dok farba pramenove prirodno bele kose u crveno i kratko zemne, ne interesuje sve to baš posebno. Ali kada David, te iste večeri, održi govor protiv NATO intervencije u Jugoslaviji, premda odmah potom, svestan Drenovog prisustva i obraćajući se direktno njemu i protiv srpskog šovinizma i brutalnosti Miloševićevog režima na Kosovu, njene oči neprestano cakle, a Dren to ne može da ne primeti. Iako David ne vlada nekim spektakularnim znanjem, on je prirodni vođa uz kvotu i njegove reči slušaju se s pažnjom. Tako, zahvaljujući njemu, i Dren s početkom bombardovanja naglo dobija na vrednosti. On je cool pripadnik ugnjetenog naroda, ali svestan je koliko je ta vrednost privremena i ne zanosi se. Uvek pomaže kad se iz okupirane zemlje u kojoj policija i vojska i paramilitarci likvidiraju i deportuju civile, u kojoj se kuće pale i imovina nemilosrdno uništava, u kojoj su ljudi primitivni i strasni. Da, cool, zaista, ali ipak treba biti oprezan s tim. On to dobro zna. Te noći Lola je posebno nežna i strastvena u krevetu i on po prvi put gubi erekciju, ali Lola ne mari, grli ga i gnezdi mu se pod pazuho, dugo se smeši i ljubi Drenove bradavice, on ne osjeća ništa, razmišlja o ocu, razmišlja o kući, o Prizrenu, razmišlja o Kosovu, pa opet o ocu i tako u krug. Tu pobulji u Lolin potiljak, a njena kosa je crvena, crvena. Alva's Scriptari Adrian Kasnitz. I'm not sure, Adrian, are you here? Oh, hi, welcome. He just arrived. Hi, nice to meet you. Who just arrived, comes from Germany, Köln, I think in English Cologne, yeah. And he's born in Mazulia in Poland. So his works has been translated in many languages. He has also been awarded the Rolf-Dieter Brinkmann Prize and the Dieter Bellershoff Prize. He's a curator for the European Literature Festival, Europäisches Literaturfestival in Köln.
Some of his poems were translated into Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, French, Greek, Italian, Macedonian, Polish, Serbo-Croatian, Spanish, and Ukrainian. He has published 20 books of poetry or novels. That's great. Can you tell us something about what you are going to read now? Is that from something that you have published already, or is it writing, please? Hello to everybody. First, I'm just arrived, just dropped from the airport, and it's unbelievable to be here, and I'm very, very happy. So I'm just sharing 3 poems with you. They're from different poetry books. The first is from the latest, and then from different ones. And I just choose it because they are somehow already translated into other languages. For example, the Padishanois and Skeletor are translated into several languages, into Polish, Macedonian, Slovakian. I think the Slovakian translator is with us here, Susanna. And the latest Traum von Istanbul is translated into... The floor is yours. Yeah. Take your time. Thank you. So, thank you. The first poem is called Traum von Istanbul. It's a poem about Istanbul. My wife is from Greece, from Creta, and so we traveled around, and that's what's happening with the couple on the road. Traum von Istanbul. Träumte ich, dir aus Istanbul zu schreiben, dir eine Postkarte zu schreiben, in der ich davon schrieb, wie ich versuchte, Gedichte zu schreiben und in den Gedichten Konstantinopel suchte, deinetwegen oder meinetwegen Byzanz. Jeder hat eigene Interessen in einem Traum. Ich will schreiben und du willst, dass ich bei dir bin. Ich will Raki trinken und du willst die Griechen finden, die sich irgendwo verstecken. Ich will ganz bis zu den Byzantinern, den Römern hinabsteigen. Du willst jetzt schwarzen Tee und einen Zimit, einen Sesamkringel, weil dein Großvater Sesamkringelverkäufer war, natürlich ein griechischer, der Kuluri sagte und Kuluri anpries. Jeder hat eine eigene Sprache in einem Traum. Jeder hat eigene Interessen in einem Traum. Ich will jetzt küssen und du willst jetzt nicht. Ich will ins Meer springen und du willst die Möwen füttern. Ich will hoch hinaus über den Bosporus fliegen. Dir reicht das Boot. Jeder hat ein eigenes Fortbewegungsmittel in einem Traum. Jeder hat einen eigenen Traum in einem Traum. I just have to sip a little bit of water. The next poem is inspired somehow by the Tunisian musician or Algerian Anwar Brahim. There's a song, a track by him called Le Pas du Chat Noir. Le Pas du Chat Noir. Ich kann diesen Ort nicht betreten, die kleine Sammlung Häuser, der Sandweg dorthin, Sand in meinen Händen. Ich kann diesen Sand nicht betreten, ich kann nur die Leere riechen, die Luft schmecken, die nach dir riecht. Ich kann diese Ecke nicht betreten, die die Katze markiert, die ein versunkener Stein beschreibt. Ich kann diese Inschrift nicht lesen, ich kann deine Schrift nicht lesen, die Krakel deiner zittrigen Hand. Wasser lief darüber hinweg, Regen und Rotz. Ich kann diesen Brief nicht finden, diesen Brief nicht und keinen anderen. Alle verbrannt, alles gelöscht. Die Asche fortgespült, nichts mehr da, kein Haar von dir. Ich kann kein Haar mehr finden, keine Schuppe, keine Zelle von dir. Ich kann keine DNA mehr finden.
Ich kann nur Wäsche machen und faxen. Ich kann nur Grimassen schneiden und greinen. Ich kann mein Gesicht nicht kontrollieren. Ich kann Spuren lesen, den Abdruck, den das Suchen hinterlässt. Thank you. And the last poem is about, being a child and discovering things. Maybe that death is existing. Skelett. Das Kind hinter Glas, die Scheiben, an der es sich platt drückt, die wässrigen Augen, mit denen es Schiff fährt, der wässrige Mund, der aus der Hand frisst, Nüsse, olle Kamellen, die Kostüme, die sie draußen tragen, ein Frosch, ein hundsgemeiner Sheriff, ein lustiges Skelett, das ganz anders ist als das winzige Mäuseskelett auf dem Dachboden. Zart lagen die Knochen im Staub und zitterten. Staubwolken sind es jetzt, mit denen es Ballon fährt, das Kind, über Römer und Clowns, über Päpste hinweg und alles, als dass man sich noch verkleiden kann. Schrumpft zusammen, Sediment. So I don't have any on Adrian. Thank you, Adrian. Our next writer is an old friend of polip, Miloš Živanović. Who has published several collections of poetry and prose, among which Lirica Chambe with Jazra Media has published into Albanian, proudly done so. As an editor and co-editor, he assigned several titles from the production of cultural propaganda set Jeton and publishing house Algorithm from 2007 to 2017. He was the editor of cultural propaganda set Jeton from 2006 to 2019. Lives in Belgrade but keeps coming back to Pristina. Miloš, you have written about Pristina a lot and you do keep coming back. What's your connection to the city? And how do you see it changing over the years? Well, after 13 years of coming here, it's kind of difficult to answer your question. Then don't answer. Yeah, I won't. Good evening, thank you for being here, if you don't have to. The first one is written for artistic community Khaleed for their new album, which will appear eventually sometime when the climate changes reach certain level, I guess. Biciklizam. Jedno biciklo ukradi, pa dovezi tati. Meni poštar maznuo kad je peške dolazio, a ja to mokro pismo nisam ni čekao ni čitao. Jedno biciklo ukradi i dovezi ga tati. Pa da gazim pedale kroz tuđe vinograde, da stižemo nečije privatne zečeve i uzbrdo da gazim električno, a ti mi greješ leđa dahom mlečnih zuba i letnjih dana, što će za tebe da svane. Da jurimo niz prugu i uz prugu, pozdravimo železne lazarete, kroz stanice zapanjimo skretničare, iznenadimo tržište, oduvamo kape i oborimo stope, jurimo brzo kao tvoja kosa, a brže od tuđih vozova, jer mi pruge nemamo. I uzbrdo da gazim pedalu kao pravi jakobinac i da se smeješ planinaru kao prava ptica i da jurimo gore i dole, blesavi ko financije, i da ispratimo voz skroz do Simplona i Gottharda i onda ga sahranimo, šaljemo poljupce, dok bedan beži od nas u te rajske rupe i lagano se spustimo do Damaskus kapije, popijemo limonadu kod sodadžije, zadihani od današnje pošalice. And the
second one might be trickier to grasp because it's sort of a ready-made collage made of lyrics by certain Yugoslav bands and poets. The title is Brisel, ti I ja. Neki čudni zvuci, muzika I boje dolazi iz sveta realnog I boljeg. Veseli narode, čekaju vas konjaci, čekaju vas vaši snovi, navijajte sportski. Noće se Beograd pali, Beograd. Noće su puni kampovi I pune se kamioni. Prst na obaraču I kletva u zraku, u ušima zvoni naredba. Ležim na leđima, plačem za tobom, suze mi teku u uši. Pucaj na sve što je sumnjivo, momče, I ne žali redentista. Krv je moje svjetlo I moja tama. Blaženu noć su mene iskopali sa sretnim vidom iz očinjih jama. Oči su se navikle na mrak. Tko zna kud bi letjele laste. Izašli smo naglo, odjednom oči sjaje, iznutra jako lupa, korak po korak pošli smo, stali opet, krkljanje, udar, pad I opet korak. Buldožer I bager. Tko jebe buldožer? Mogu ja, rukama I nogama, leben heißt leben, u suton, tajne su deo nas, dok klizimo uz obalu. Možda će nas naći. Pojeli smo novine, zajedno sa slikom. Izašli su naglo, odjednom njima oči sjaje. Od kaplja dana bijesni oganj pali, krvavu zjenu u mozgu, Koranu. Moje su oči zgasle na tvome dlanu. Jurišu javna kupatila, tu su vaše strasti, tu su tajne namere, zato pazi što vičeš, pazi. Masturbare, non dimenticare, praznite se, noće se Beograd pali, nostra bandiera triumfera, idemo do dna, Moskva ti I ja. Možda je večeras tvoja grupa, možda je večeras akcija, gdje skoba me sebi uzela I odvela. Posljednje svjetlo prije strašne noći, bio je bljesak munjevita noža I vrisak bijel još I sad u sljepoći I bijela krvnikova koža, opet mi se budi tuga najveća. Tko zna koliko je snova, koliko je vepar ugasio snova za ovaj san što se marljivo slaže, Kosovo je na mapi vodoravno. Svi voljamo pikole kolonije, hladno je ravno I sve bih dao da mi duša plače. Maknite se s puta, ma šta je ovo proljeće spram nježnih godina, krkljanje, udar, pad I opet korak, pustite me par minuta, prošlost nek me guta, krkljanje, udar, pad I opet korak, tko zna kud bi letjele. Prošlost nek me guta, evo suza, operi me ti stari oblače, operi me kišni razdraganče. Koliko je snova, čula ludački rade, svuda mile pikoli soldati, da shvatiš nema vremena. Biće mi žao što smo se sreli na straži pored Brisela, krv je moje svjetlo I moja tama. Kako li smo tužno, pod mrtvim kutem, u povijest ušli prekopani. Da li smo dovoljno gubili, to će izmiriti Bog. Noće se Beograd pali, Beograd, u zagradi da ti jebem ti rat. Noće se moje čelo žari, noće se moje vjeđe pote I moje misli san ozari. Umrijeću noće sa ljepote. Thank you very much, Miloš. Our next guest comes from Bosnia, Sarajevo. It's Faruk Šehić. I'm very honored to introduce. Is Faruk? Oh, yeah. Faruk was born in Bihać in 1970. Initially, he studied veterinary medicine in Zagreb. However, in 1992, when Yugoslavia ceased to exist, he returned to Bosnia and he was an officer at the Bosnian army, where he also was wounded during the war. As a writer, he has received numerous awards for his works, among others the Meša Selimović Award for the novel The Book of Una.
which was published in Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro. Then the European Prize for Literature in 2013 for the same novel, and Premio Lettario Camaiola, I don't know, this is Italian, I suppose, Francesco Belluni. Yes, I'm close, I think. For the selection of poetry, Ritorno alla Natura. His books have been translated in many languages. A collection of his book is actually going to be promoted on Sunday here at Polip, which has been translated by Fadil Bayray and published by Armageddon. Thank you for being here tonight. I have a question, and if it's, but yeah. I see that most of your work, from what I've read, is somehow connected with your experience of war and Boston experience of war. Would you say that that's part of your kind of key theme in your work? Yes, of course. It's. I write a lot of about war, not only about my war experience. It's a lot of auto-fiction, fiction, and I make certain melange, mixture of the war with nature, and the third topic will be memory. But I sent to you this story, and it's very much correlated with war, anti-war literature. Thank you, and the floor is yours. So I will read the short story that I wrote for the English edition of my book, Pod pritiskom, or Under Pressure. The book is, for me, very old, but this story is like before 4 years. Ženska strana rata. Nađa je dijete, Greta je starija žena. Nađa ide u srednju školu, nije skroz dijete, ali tako zovem. Ponekad u našu izbjegličku kuću dolaze njene drugarice. Jedna njena drugarica ima bijeli put, plave oči. Ponekad mislim da me krišom gleda. Pravim se da to ne vidim jer sam vojnik, odrastao čovjek, iako imam samo 20 godina. Opet, sramota je da se djeca zaljubljuju mlade osobe. Nemam vremena za ljubav, posvetio sam se drugim stvarima, jedna od njih je rat. Sljedeća je drugarstvo s vojnicima, prijateljima, poznanicima, s rakijom i travom. Moglo bi se reći da se radi o bratskoj i sestrinskoj ljubavi među mladim ljudima, ali to je trenutno najmanje bitno. Brzo zaboravljam nađenu drugaricu jer mora se naprijed, treba biti zreo dok rat traje. Nemam vremena za usputne stvari kao što je ljubav. Ljubav je sada rezervisana spram apstrakcija poput domovine ili nacije. Iskrena ljubav postoji za realne i opipljive stvari kao što su kuća, ulica i grad. Mislim na izgubljenu kuću, izgubljenu ulicu, izgubljeni grad. Grad nas je izgubio i sami smo u svemiru. Nije grad kriv, nismo ni mi krivi. Ne znam o čemu Nađa razmišlja, ne shvatam je ozbiljno. Nađa se druži sa Gretom. Njih dvije su u svom svijetu jer je Greta odhranila Nađu pa joj dođe kao druga mati. Greta je starija žena, jako mudra i pametna. Nađa i Greta redaju pasijan se slušaju radio rijeku s radioaparata koji je prikopčan na automobilski akumulator. Greta je strastven pušač, voli ispunjavati križaljke, ali one ne postoje u ratnom dobu. Unutar radijske kutije pevaju Andreja Bocelli, Sara Brightman, Time to Save Life. Greta i Nađa su dvije razvlaštene vlastelinke. Greta je, razumije se, grofica, a Nađa njena desna ruka. Sada su u izgnanstvu svoje grofovije. Niko ih ne zna, lica ljudi na ulicu strana. Niko se ne odnosi s poštovanjem prema njima. Ni njih dvije ne haju što drugi ljudi u Novom Gradu misle o njima. Greta i Nađa slušaju vijesti, pamte brojeve granata koje su pale na taj grad. Pamte brojeve mrtvih i ranjenih jer to svi radimo. To je kao neki neformalni sport, možda jednom bude i olimpijski, u kojem je itekako bitno da nam radijski spiker zabrinutim glasom javlja da je u gradu XY tokom neke neprijateljske ofanzive na samom gradskoj jezgru ispaljeno toliko i toliko minobacačkih, haubičkih, topovskih granata. Greta i Nađa znaju raspoznavati haubičke od topovskih granata, jer prve lete dosta duže od drugih. I kada imaš vremena sa zaklom, čemu ih je naučio naš
Nekad se u radijskim izvještajima provlače rakete zemlja zrak, koje se ironično ne koriste za uništavanje aviona, nego za razaranje naših gradova. Jer u ratu ništa nije onako kako se to u prvi moment čini da jeste. Rakete zemlja zrak imaju poetične nazive Dvina, Neva, Volna. Najljepše ime ima Luna, raketa zemlja zemlja. Blizu naše kuće je pala jedna raketa, pa je detonacija digla nekoliko crepova sa krova. Suhi snijeg je sipio kroz rupu na krovu i padao po betonskim stepenicama po kojima su bile prostate šarine ponjave. Hladnoća je vertikalno padala u naš dom. Greta i Nađa sve to pamte. Nađa ide u školu, Greta ostaje kod kuće sa našom materom. Otac i ja smo stalno po ratištima. Radijski sport o pamćenju mrtvih, ranjenih te sušenih gradova se apsolutno proširio u svaku kuću, bilo da je ta kuća domicilna ili izbjeglička. Jasno je da mi kao izbjeglice nismo mogli svoje kuće donijeti na svojim leđima, kao što to kuževi mogu, nego su kuće u koje smo se uselili postali isto što i mi, bezdomnici s malo stvari i puno ljudskih želja. Suada, naša mati centar je oko koje kruže sve stvari, sva živa bića u našoj kući. Tu je pored Grete i Nađe još jedan mali mačak, pas komada jedan, koji je preživio štenečak i pa malo se trese dok hoda. I on se zove Konjičke, Bonjičke, lik iz ruske bajke. Otac i ja smo samo fakultativni članovi našeg izbjegličkog portreta, jer smo vrlo rijetko u kući. Suada se brine za naš civilni život, odlazi konjskom zapregom do udaljenog sela, tamo sadi krompir svake godine. Nekad žetva bude teška 500 kg, nekad 700 kg. To je ono što nam garantuje da neće umrijeti od gladi, ako slučajno prije toga ne umremo na neki drugi način, a načini umiranja su razvrsni, sastavni su dio života. Jednom sam dobio naređenje da lopatom, štijačicom uzoranim komadi sledima ispred naše kuće. Počeo sam raditi dok mi mati nije vidjela kako se crvenog lica patim i džonom guram oštricu lopode u tvrdu zemlju. Oduzela mi je lopot i sve sama uradila. Dobio sam vojno i mogao sam u grad, a tamo je raja i tamo je alkohol. Suada je nalazila ne samo hranu, nego odjevne predmete za naše skromne bezdomničke potrebe. Tako sam zadužio frotirni bade mantil, na čem prsnom dijelu je bilo izvezano slovo H, pa sam mantil nazvao Helmutom. Neki dobročudni Helmut je donirao svoj gutač, tako meni omogućio da se pomalo osjećam ljudskim bićem. Ne valja se previše osjećati ljudskim bićem, jer biće se može uzuholiti, može se pohastiti, kako se to kaže lokalnim jezikom. Svašto bi biće, onda mogu sebi da umisli da poželi ovo ili ono, a ni ovoga, ni onoga nema u novom gradu. Imam pod uslovom da imaš puno novaca, ipak čak i uz pomoć novca, mnogi u živi su nedostižni i sa mnom hrane maštu i daju vjeru u neku bolju budućnost od brojanja grata i pamćenja brojeva mrtvih i ranjenih. To je glavni sport u našem okrugu, još malo pa olimpijski. Nađa raste, ide u školu, Greta se ne mijenja. Pasijans, radijski vijesti, muzika sa radio Reke su oblici njihovog vremena. Njih dvije imaju svoju sobu, iako su iznane svoje grafodije i dalje su zadržali neke osobine plemstva. Greta šalje Nađu istraživanje cijena luksuza i namirnica na crnom tržištu poput naranči, soka i čokolade. Nađa se vraća i referiše informacije Greti koja prosuđuje šta će biti kupljeno. Nekad Nađa kupi namirnice, Greta napravi kolač. Dešavate se to kad Greta dobije novac iz inostranstva od rođaka iz Slovenije i Graca. Njih dvije imaju posebno skladište u ormaru i čuvaju svoje dragocjenosti. U radiju pjevaju Slepi Andreja Dučele i Sara, Right now, time to say goodbye. Suada se brine za kuću i za sva živa bića u i okolo kuće. Mali mačak postaje sve veći i veći. U nekom trenutku zaboravljamo šta se dešava s mačkom, nestaje, odlazi u tajenstvenu maču zemlju. Daleko od radijskih izvještaja, daleko od vešnog sapuna kojim peremo kosu, daleko od kavde koja stoji na 4 cigle, daleko od hladnih pločica zahoda u kojima često vidim lice iskrivljeno od alkohola i trave. Iskrivljeno je drugčije ne može biti. To je kada u kojoj će mati opet maskirni prsluk pun skorene krvi. Probušen metkom. Njega ću potom slavodobitno nositi hvalce otjetim ratnim plijenom tokom noćnih alkoholnih šepurenja. Tada na ratištu slačio sam autonomaški leš kao da ću ga posle toga kopati, uviti u bijelu plahtu i pripremiti za dženazu. Leš je ostao na rastu
otkrenuo snježnoj pokurici na bezmjenoj padini, koja je bila prikrivena zakršljavom Crnogorcom. Skoro go otekli nogu u čarapama koje su bile s čizama i u gaćama. Ležao je tu nekoliko dana prije nego se neko sjetio da ga zakopamo, opet kopamo da bi ga zamijenili za živežne namirnice. Vratili smo ga neprijatelju u procesu rodne razmjene. Iz prirode se rađamo i njoj se vraćamo goli kao od majke rođe. Amen. Tako sam pantistički objašnjavao to što smo ga liješili odjeće. Nađe ide u školu i škola, kao i rat, ima beskrajan rok trajanja. Greta reda pasijan stranih konjića, gribonića, mačka koji se nekad vrati iz tajanstvene mačije zemlje jer se poželi, barem tako voli misliti, i ptice, jer Greta voli sva živa bića. Suada bere zelje po dolinama i livadama, ona je sakuplja zelja. U zelju živi željezo, ono nam treba da bi krv bila crvena. Greta i Nađa možda imaju plavu krv jer one imaju svoju sobu. Dok nas troje spavamo dnevnom boravku, mačak je tu boravio dok sam njila u utorcu. Kada je bio skroz malen, vrebao bi kada trepnem u snu da mi malo zakrči šaticom. Konjić grbonić raste i sve manje drti dok hoda. Prognoze su optimistične za konjića grbonića. Možda čak i za kraj rata, ali ne možemo sve priuštiti tako veliku nadu, jer nismo navikli na takvu izobilje. Zato se ne smijemo raspati naštanjima i tlapnjama o boljem svijetu koji će jednom doći. Na ovaj svijet smo potpuno naviknuti kao luđak na luđačku košulju. Iako svi deklarativno stalno govorimo da ćemo izgnuti na liniji, duboko u sebi vjerujem da ću preživjeti, ali to ne izgovaram jer ne želim da ureknem svoju sudbinu. Ima to da još ok, ali vidite spati. Smirna je moja drugarica, radi kao konobarca, kruže priča da je prostitutka, što mene ništa ne predstavlja, jer me ne zanimaju glasne čak i ako su istinite. Zanima me ljudsko biće kao ljudsko biće, Smirna je ljudsko biće kao ja. Ne podležem pritisku sredine, niti me zanima mišljenje većine, pouzdam se ono što srce govori. Jedina razlika između mene i nje je to što ona nije izbilica. Smirna voli da čita, posudio sam joj apolirao roman 11.000 buzdovana ili i ljubavisanje jednog gospodara. Vjerovatno mi ga neće nikad ni vratiti, ratno je dobro, ko bi sad mislio o vraćanju posuđene knjige. Ne pamtim posebno nijednu rečenicu s ovog romana, osim da obnuje bizarnim erotskim dijalozima po ugledu na Markisa de Sada. Zu ili Zuhra je prijateljica, znamo se još od prije rata. Kad kažeš od prije rata, to je isto kao da se sjetiš da se nekad živio u izgubljenom kraljevstvu, u istom onom gdje su i Greta i Nađa bile plemkinje. Zuhra je u onom kraljevstvu od prije rata radila u videoteci. Dizao sam video kasete kod nje, slušao sam istu muziku, izlazili u isti kraljevski kafić. Jednom je Zuhra poslala pivo sa posvetom na liniju. Zuhra je mlada i borbena, nedostaje joj optimizma. Slušamo Grenč, pijemo pivo i rakiju. Tada smo sretni, iako smo mladi. I tekako znamo da nam nešto nedostaje. Neko nam je uzeo nešto i uporno neće da nam to da vrati. Mi ne znamo kako se to zove ni kako to izgleda, ali znamo da je to nešto jako važno za naše mlade živote. I stariji isto tako razmišljaju i njima je nešto uzeto. Ni oni ne znaju šta im je to uzeto, ni kako se to zove, ni kako to izgleda. Kad ti neko uzme nešto takvo, onda je kasno za zdrav razum. Znaš samo da ta rupa raste i ne možeš je ni sa čim ispuniti. Zuhra je neko koji je dovoljno jak da na to ne misli. I mi smo takvi, zato smo prijatelji. Znamo se iz doba kraljevstva od prije rata, volimo se družiti jer tako imamo osjećaj da se ona rupa u nama i okolo nas smanji barem za koji milimetar. Jazra je također jaka, uspravna, visoka i lijepa na poseban način. Kad sam bio na jednoj pogibljenoj liniji dok je najveće pucao grab i bukva od noći, Jazra me nazvala telefonom preko brigadne centrale. Jedan klik prekidač na centrali bili su u magičnoj sferi gdje ništa nije nemoguće. Ona je u svojoj kući, drži civilnu slušalicu u ruci, ja sam u zemunici, držim maslinastu zelenu slušalicu vojnog porskog telefona. Odmičem uho od slušalice jer se često desi sitni struni udar koji pecne uho. Na istoj toj liniji koja se zove Padež nosim Azrin tirkizni šal. U njemu je miris njene puti i šum nepoznatih mora.
sećanja na sva izgubljena kraljevstva i na sva ona kraljevstva koja bi nekad mogli ponovo osvojiti. Okay, so I cut. If you're tired, yeah. Yes, I mean. Thank you. So it happens. Authors are tired of reading their own words. Our next author is Arian Leka. He was born in Durrës. He belongs to a group of authors who appeared as literary avant-garde following the opening of the borders of Albania after the fall of communism. He works as a researcher at the Academy of Albanology Studies. I never said this word in English. And holds a PhD in literary sciences. He's the author of many literary publications in poetry, short stories, novels, literary essays, and book retellings. Arian? Shumjat. Arian has a long biography, just as he has a long and rich career. Aber in English, wie peut ihr wogen? Aber da ist sie. Wo peut So Arian combines science of the language with writing, and in his writings he confronts, especially the Albanian society, with some difficult truths. So my question is, how do we communicate difficult truths to our societies? What kind of aesthetics do we use, and how difficult is that? And is the Albanian society ready or mature enough to deal with its troubled past? I'm referring to the time of communism, which is very present in your writings as well. Duke qenë një popull që ka dy dete përballë, ose për krah detin Adriatik dhe Jonin, paramendohet që është një popull me stomak të fortë. Dhe mundet ti tresi mirë traumat, por një shoqëri që nuk është ndarë plotësisht nga e kaluara, por bën përpjekje. Stop playing. So the answer to my question is that a society that has two seas, the Adriatic and the Ion Sea, is also deemed expected to have a very strong stomach, so they can digest. They are expected to be able to digest the trauma. But pjesa e dytë është që it has ka një të kaluar nga cila nuk mund të shkëputet. Nuk është shkëputur akoma sepse e kaluara ka marrë formën e fantazmës dhe fantazmat është vështirë t'i vrasësh. But they seem to be unable to detach from the past, because the past has taken the shape of a ghost, and it is difficult to kill ghosts. Faleminderit për ftesën. Në këtë edicion me numër të shenjtë, 13, shpresoj që të mos jetë i fundit, por vetëm të ndërroj formën. Faleminderit për Aurelën dhe Adrianon. Unë do lexoj disa poezi, 5 nga Art Mehmetse për të mbyturit. Poezia parë titullohet Art Mehmetse për Otrando, është një zhanër i ndërtuar midis gazetarisë së vërtet që është shkëputur nga tekstet gazetareske dhe poezi të ndërtuara jo në bazë të teksteve. 14 tetor 1992. Tragjedia e parë në gjirin e Vlorës. Mbyten 25 persona nga lajmet e gazetës lokale. Në varrezën e vjetër ku mbytët ju, ne hapëm varre, mbollëm, zambark, blu.
Mbyllëm kriporet, vdekja të mos hynte në gjell, pa fjalë, vajtoret. Drejt brigjeve vdekja në shpinë bën not, fshet thikat në sqetulla, në varrezën detare, pritëm, kot. 19 janar 1998. Një 30 vjeçare nga Vlora u qa nga Leka e skafit, ra në ujë gjatë një manovre. Po na godasin, qëndroni aty ku jeni, mos u afroni bashit dhe mos u hidhni në det. Rac budalesh, drejtimi nga e majta, largohu nga e majta, se po na mbysin. Nga kujtimet e dëshmitarëve në mars të vitit 2015. 8 shkurt 1998. 7 persona vdesin nga fundose e gomones pas një avarie në det, shtypi ditës. 3 muaj nga dita kur i vdekur i u kthye në shtëpi, askush nuk foti peshk të freskët në gojë. Ishin ushqyer me mishin e njerëzve të mi. Fisi im, hamollzat e gishtave përplojën, vendos midhje të zeza mbi sy, ushqehet me thonjë. Trumcak fluturuan në qiellzën e gojës, ulen mbi kodrat e tua zanore. Lule, kripe, mblodha nga gjendrat e tharët të lotit, me harqet e trasha të vetullave, t'i preve mermer të zi në gurore. Nuk dola në det, nuk ishte natë për gjuhë e tij, ndihmova të mbyturit të gjenin shtëpinë. Vdekja të ecë nuk di. 25 tetor 1998. Në det të hapur, pranë Vlorës, pranë ishullit të Sazanit, një gomone përplaset në një tjetër skaf që kthehej nga Italia. Dhe shpërthem, u mbasin jetën 6 vet, nga kronika. Fëmijët e bregut jugor të Shqipërisë. 26 mars 1997. 3 ditë para tragjedisë Otrantos. Nëse Italia nuk arrin të ndalojë emigrimin e shqiptarëve brenda brigjeve të tokës së saj, atëherë më mirë t'i hedhim shqiptarët sërish në det. Këto e thot deputeti italiane Irene Paveti, marrë nga shtypjet e televizionet, shqiptarët italiane. Natën e rënës i yjeve në gusht, fëmijët nuk hedhin lule mbi det. Të vegjlit i gënjyen me yje plastik, përshpëritën të mbyturit mbillet si fare në tokë, tingëllin si monedat e arta të Pinokios mbi dhe, të mbyturit janë qindarka, në fund të detit të mëshirës, të mbyturit hynë qetësisht në avion, veshur me thashtë të zi, të ngjashur me këllëk fotuzë Hugo Boss, që ruajnë kostumet nga rrezet ultraviolet dhe nga plukri. Në hambar, arkivolet frigorifer pikojnë mbi dhuratat futur në valigjet tona. Prindrit mbajnë radhë në aeroport. Presin me durim përfundimin e kontrollit të pasaportave. Një europian, një shqiptar, një mbytur. Majtas, djathtas, European passport, all other passports. Në 7 shtator të vitit 2011, Irene Piveti mori pjesë në pritjen e rekordmenit italian Massimo Voltalina, i cili në shenjë solidariteti kaloi me not Adriatikun në mënyrë simbolike. Prania e saj në Vlorë u prit me dashamirësi nga përfaqësuesit të shoqatës dhe familjarët e viktimeve. Ardhja jote këtu ka helmuar tokën shqiptare dhe zemrat tona, i kanë thënë ata në Vlorë. Në fund të muajit gusht, Piveti, ish kryetare e dhomës deputetëve italian, pati një takim me Josefina Topallin, kryetare e Parlamentit Shqiptar. Pas largimit nga politika, ajo filloi karrierë televizive. Tezgë Krishtlindjesh, 23 dhjetor 1997. Skafistët hedhin në Otranto 33 klandestin, ndërhyn policia italiane, shpëtuan vetëm 19. Në ranishtën e zbet, fare në fund, deti nxjerr trungje, gjithkund. I shtyn, i tërheqi përplas deri në mëngjes. Pishtarët shuhen nga stërkalat.
prej ves. Shpirtrat e mbytur në mite në kum, kuror prej alkash, nuk ditën, aq shumë. Trungje të trash, ngrohen vetmin, thirrë me emrat e tyre, nuk në dëgjuan, lotët bien. Lundrimet u fshin në matrikullin detar, trungjet, pan shtëpin, ne, njohëm njerëzit tanë. Mira vetë, do të shoqëronin dhimbjen e detit, bashkë me ta, Recep Mejdani, Fatos Nano, Romano Prodi, gjithë vendin banzi, varosen viktimët e Otrantos. Ceremoni mortore edhe në Fier, 52 arkivole mbërrin sot në mëngjes nga Italia, ankth në të dy qytetet, në shtypi kohës. Mision shpëtimi, Mars 1998. Digjova zërin e nënës që më foli. Ik lartë më fa, se vetëm aty do shpëtosh. Unë nuk ndihem mirë, vetëm kaq mbaj mend se më tha ajo, nga kujtimet e një të mbijetuar. Mision shpëtimi. Në breg mbërritën kafshët, jo ne. Një krokodil, një puma, një rinoceront, një peshkaqen, një kal, një elefant. Madje edhe një qen i stërgjat, që koha e vdekjes nuk i kishte ardhur ende. Lundruan ato mi veshje tona, kafshët që ndisur mi bluza firmato, blerën në dyqana rrobash të përdorura të dorës së tretë, mbaheshin fort, me thundra dhe thojnë pas pambuku të lagur, prodhuar në vendet e varfra, si atë dhe ujnë, ku njerëz të mbytur në djersë, si ne, i qepin syt, po me penjë. I pamë se si qanë për mes dallgëve, braktisën bluzat, si braktisën lundrat me të prekur shteren, për të sjellë në breg lajmin se deti na kishte dhënë komsi të re, se trupat tanë nuk do të dilin ramishteve, se kumrit mund të lidhnin në gryk një muzg, teksa ulen bioxhaqja anijesh, vënë radhë për të presh si skrap dhe si ndryshk, me të cilin, pas shkrirjes, bëjmë prapa një të rënda, për emigrant dhe bi emigrantësh, që orëve të vona do të endem po në këtë det, shkullur për shputave, pluguar thellë prej këmbëve tona. Pa datë. Pasaj kam gjetur veten time thellë në det. U ktheva bashkë me anijen, duke mbajtur frymën, kam dalë jashtë. Më mori anija, poshtë, kur u kthye, nuk di si shpëtova, nga kujtimet e një të mbijetuari. Faleminderit. Our next guest is Nikola Madžirov from Macedonia. He was born in 1973 in Strumica, that's also where he lives. His poems are translated into more than 40 languages. For the book Relocated Stone, published in 2007, he was given the International Hubert Burda Poetry Award. Please. Welcome. Most prestigious Macedonian award, Miladinov Brothers, it's Struga Poetry Evenings. Some other recognitions include Studentski Zbor Award for the Best Poetry Debut and Ksu Žimo Silver Leaf Award for the European Poetry at King's College, Cambridge in United Kingdom. What I found very interesting is that, among other languages, his work, his poems have been translated into music. So apparently, composers Oliver Lake, Michael Leek, and Becca Stevens have composed music based on your poems. I'm very curious to know, because most times, some languages that your work is usually translated into, you don't understand those languages. How does it feel to be translated into music, to have music composed by your work, inspired by your work? First, I would like to thank you for the invitation. It's a great honor to be here and to read wonderful, amazing writers here, and it's a privilege to have them as my friends. And to answer about translation, as Brodsky used to say that he is very often surprised by his poems and essays
when after he learns the language that his work is translated into. So it's, I think, a process that I would say to win the fear or to transform it into silence. In that way, I think that's why tonight I will read the essay in English, because it's written originally into English. And what I'm most afraid of is to translate my own work into my mother tongue, because it's the same fear inside when you hear the voice from your own voice from a radio. And that's We're very happy to have you here. So thank you so much. Thank you very much. I read your essay, Home, a place of living, is the dynamic perspective of home, because I think home is not a place where we live in, but where we forgot something, and this is the reason to return. When returning home, you return to yourself. True nomads build homes before they leave them. The same is true for birds and construction workers who sleep on site until they finish building the home that does not belong to them. Only he who builds and leaves knows the secret of historical non-belonging, unlike those who build and then destroy, or the ones who move in and out. I would like to speak of living rather than living, as we often identify home through the prism of our own spatial impermanence, or by means of how generally our home leaves us before we leave it. When birds leave their nests, they fly away. When people leave their homes, they remember. Each house has its own foundation. It has its own walls and a roof to protect it from rain, stray bullets, and false prophets. All inherited fears and longings are conserved into it. All shared stories and traces from the past are inscribed on its floorboards. The home is an architectural construction of our personal memories, and a place to be left as soon as the sense of being abandoned settles within our mental space. In fact, being abandoned is the state of lack of memories, and the state of staying in a vast space that extends both our shadow and the echo of our own voice. Lacking memory of our own nativity, we zealously remember our native homes, thus erasing the hospitals of our birth from the maps of mutual living places. Native homes cannot be built, they are inherited. So leaving them is more an act of initiation rather than nomadism. Gaston says that even with no memories, our native home, as a counterpoint to a dream home, is physically engraved within us. And that it is a group of organic habits. And habits are the deadliest enemies of living, of love, and of ideological disobedience. Here in the Balkans, the elderly women cross themselves almost each night before they go to bed, claiming to do this for a painless transition to another permanent home. I could not understand their habit, but the desire for painless passing away has stayed in my memory as a weight on a scale to balance the pain of birth. Miloš wrote that after leaving his socialistic homeland, he felt like a person who could move around freely, but wherever he went, he carried with him a long chain that was always pulling him to the same place. It was primarily an external chain, but it also existed within him. Regardless of all the imposed geopolitical fences, it is possible to escape ideology, as it is most often the antonym of memory and of present time, always offering a future only. And only false prophets, together with traders of absolute truth, are not able to escape a future. Homelessness occurs when we leave the places
whose walls used to be thick enough for all the voices of collective happiness and of personal alienation. When we leave our home without turning back, then the very act of living becomes our home, while the rings of the lengthy chain remains tightly attached to us through the language of our mother, of childhood, through the sun rays falling upon the pillow in the nursery. In our memories, the walls of living are more real than the walls of living. I often imagine a home that is never left. Its yard is fenced by the line of the horizon. It has high balconies with abandoned nests and dirty ashtrays. Its windows uncover the dust of the city and the flickering lights of the TV set that someone forgot to turn off. I think about a home where one arrives and never leaves. A home that cannot be inherited. I think about the dynamic bond between the corporeality of the inhabitant and the geometry of space, while the length of thresholds and the area of desires. I think about the refugees and their new temporary homes that they supply with new insecurities and furniture arranged in the very same manner as the furniture of the home they have left. I think about all those who struggle to live the life in their homes, those fortified altars of personal belonging. I'm an involuntary descendant of refugees, an heir of temporal homes. I have not built a home, thus I have nothing to leave. Even when I move my body home from one place to another, from one geometrical truth to another. It was the shortest essay, now the shortest poem. In Macedonian, and it's written, it's a memory of my grandmother who was wailing, crying on graves. She was burning. And she was converting tears into money. Vidov sonovi na koji nikoj ne se sekjava I plaćenja na pogrešni grobovi, vidov pregratki u avion što paja I ulici sa otvoreni arteriji, vidov vulkani što spijat podolgo od korenog na semenato steblo I jednodote koje ne se plaši od doždot. Samo mene nikoj ne me vide, samo mene nikoj ne me vide. Always a pleasure. Our next writer is Mehmet, who is one of the internationally known poets and authors from Cyprus, Turkey, and Greece. The different sensibility that he brings to Turkish language poetry is based on his hybrid literary sources combining the Greek, Turkish, and Levantine cultures of the Mediterranean. He studied at universities in Ankara, Istanbul, Athens, Birmingham, and London, and received doctorate degree in multilingual and poetry and identity of Cyprus. It is a great pleasure to have you here, Mr. Yashin. I want to ask you a question. I don't know if you would like to go back to that time, but of the subversive text in your poetry, and which is something that I would like to know is today's society. Subversive, yes. What is the subtext of your writing today, and is the Turkish society a society that deports, a society that does not accept, or a state rather? I think let's talk about today. Being subversive in that sense, not to belong completely on any country, any national identity, or belong more than one identity. It is enough to be perceived as
subversive for them, but Yeah, and especially all the cultures that are quite conflicting, like yeah. the ones that you combined in your Yes, writings. something which I was going to read actually. I choose two of very old poems about war times, which is far away, but any cost. Which sometimes I feel that, particularly when I write, that I dialogue with ghosts actually. People not exist, that life is not exist anymore. And I don't know how relevant when I read actual people who are not ghosts, while I communicate with ghosts, or perhaps when I read here, I am myself ghost. Ghost? Ghost for audience. I don't know, but this kind of in between the real life or some actually also not completely imagine. This is the problem, because it's a kind of a lost life which you cannot return back. Anyway, lots of people read. Yes, I try to. Yeah, I live an in-between life since I was born, particularly after the wars. I live in Cyprus, Greece, and Turkey, and I produce in 3 countries, and I think that I belong to this both Greek and Turkish languages. Savaş zamanı. İçimden konuşurdum işitilmesin diye. Gören de bilgelik sezerdi sessizliğimden. Gizlenmesi gerekirdi çünkü tehlikeliydi Türkçe. Elence desem kesin kes yasak. Tetikte beklerdi birer makineli tüfek gibi beni kurtarmak isteyen büyükler. Zaten o zamanlar gönüllü askerdi herkes. Ve ders kitaplarının ince bıçak açacağına benzeyen İngilizce. Ortada dururdu öyle. Zorunlu durumlarda konuşulacak bir dil olarak. Özellikle de elenler ile. Hangi dilde ağlayacağımı bile şaşırırdım çoğu kez. Yabancı da değil, çeviri bir hayattı yaşadığım. Ana dilim başkaydı, ana vatanım başka. Ben derseniz bambaşka. Daha o karartma günlerinden görünmüştü. Hiçbir ülkenin şairi olamayacağım. Çünkü azınlıktım ve özgürlük hiçbir ulusal sözlüğe sığamayan bir sözcüktü. En sonunda 3 dil birbirine girdi şiirlerimde. Ne Türkler duyabildi içimden geçenleri, ne elenler, ne de öbürleri. Ama kınamıyorum onları. Savaş zamanıydı. Ya, caretaker of course, hayalet bakıcısı. Sanılır ki eşyaya gerek duymaz hayaletler. Duvardan geçerler uçarcasına. Ve hatırlanmaları yeter salınmak için ortalıkta. Hele boş buldular mı bir de seni? Kaçmazlar kovsan da. Onların yatak odasıdır kuytu köşeleri belleyin. Ha oradaymışım dersin, ha burada. Ne fark eder ki bir hayalet için? Ben onu kendimle beraber taşıdıktan sonra. Ama taşınmayı sevmez hayaletler. Ve öyle sanıldığı gibi kolay değil bu işler. Yolculuk panik atak yaratır bir defa. Onların da travmaları var. Bırakılmak korkusu. Ayrılık sendromu vesaire. Şöyle düşünüyor olabilir bir hayalet. O da giderse kim bakacak fotoğraftan?
aynadan? Kim alacak tozunu, kullanmaya alıştığım tabak çanağım? Yerinde bulunacak mı bakalım geri geldiğimde? Fazlasıyla özen ister, işlevini yitirmiş eşyalar. Artık sadece hayaletlere ait olduklarından. En iyisi, başkasının endişesine de kulak vermek. Tuhafına gitse de gözetmek. Ötekinin ihtiyacını da. Kendi yolunda yürüyebilmek istiyorsa iyi bir hayalet bakıcısı olmalı insan. Ve çocukluk hayaletine göz kulak olmalı. En çok da. Thank you very much. Personi i radhë që do të prezentoj është Eleana Zhako, e lindur në vendin Gjirokastër. Eleana je këtu. I'm presenting now Eleana Zhako, who is a writer and a translator. She comes from Gjirokastra, Albania. Her first poetry book will come out in Greek language soon and will be published by the end of this year from Saxiprecon Editions, I think. I said it right? Yeah, okay. Thank you for that. Eleana has published a lot from Greek into Albanian and Albanian into Greek. For example, among others, The Mud, Christos Amandokezos, Pika Pasipafaj in 2021. Epitaphios, Yannis Ritsos, Albas 2022, and Yazna Grozny, Centra Multimedia 2023. You have also translated Albanian literature into Greek, among others the interventions of Mr. Shuti, Adrian Vebiu, Pretora 2018, One Flew Over the Kosovo Theatre, Jeton, Neziraj, Pretora 2019. We are very happy to have you here. So your first poetry book is coming out, being a translator of, you usually work as a translator. Can you tell me something about, the process of translating poetry and then writing on your own as well, in both languages as well? You write in Albanian and Greek, I think. Yes, thank you very much for the invitation. I'm very glad being here. I started as a translator first, and much later as a poet in Greek and as a prosator in Albanian, if I can say so. I don't know how it happened that I started to write poems in Greek, because even if I belong to the Greek minority and my Greek is my mother tongue, my education was mainly in Albanian, and only the university studies were in Greek. But it happened, and the opposite, writing short stories and short prose in Albanian, it was after writing poems in Greek. Maybe it's a combination of my readings, of my studies, of my traveling a lot and changing countries. Well, we're very happy to have you here tonight, and you're free to choose and to read in any language you want. Thank you very much. Yeah, thank you very much. I'm going first to read 2 short poems in Greek, and then a very short prose in Albanian. Επίλογος. Την κυδέψαμε χωρίς επιτάφιο λόγο, χωρίς κραυγές ανθρώπων ή ζώων, χωρίς νεκρολούλουδα. Αντί για χώμα τη σκέπαζε μία γκρι πετσέτα, αυτοσχέδιο σάβανο από έναν περαστικό, αφήνοντας ακάλυπτα τα ορθάνυχτα πράσινα μάτια της. Η γάτα ήθελε να μείνει ανώνυμη, όπως ο περαστικός που έτρεξε να τη μισοσκεπάσει, αποτείνοντας φόρο τιμή στα νεκρά όντα. Αμμιακός σάκος,
Η γιαγιά μου είχε έναν μεγάλο σάρκινο σάκο πίσω στην πλάτη της. Στην αρχή την πέρναγα για καγκουρό, που από σφάλμα γενετικό γεννήθηκε με έναν σάκο στην πλάτη αντί για μπροστά στην κοιλιά. Εκεί μεγάλωσε τα παιδιά της, τα εγγόνια της, και όταν ήρθαν τα δυσέγγωνα, ο σάκος της μίκρινε, έγινε διάφανος και εμφυτεύτηκε στη μήτρα της γης. And now in Albanian. Misionarët. 10 në verë mësova që vari ti ishte bosh. Kaq vite pandehja se ja kishin pru reshtrat nga Argentina. Përbri fotografisë të ti, fotografia e bashkëshortes, e cila pak qaste pare se dhe jepte frym, mendonte që më së fundi do të strukeshin të dy pranë e pranë, përderisa nuk e gëzoj në gjallje, të paktën ta gëzonte në vdekje. Por ajo e dinte që trupi ti nuk do të kishte ndonjëherë fatin të kalonte përtej kufirit të huaj. Do shkonte vetme në vdekje, e vetme si edhe në jetë. Kur mbërita, lëshonte grahmat e fundit. Nuk e di nëse I kalojnë do pak ndërmend fytyra ime, një nga 14 fytyrat e stërnipërve e stërmbesave të saj, madje edhe një katrambesa. Madje tani kujtohem që ishte stër, që kishte parashtesën e largët stër. Kur më njoftuan për vdekjen e saj, isha në orën e matematikës edhe mbajmëndmësuesen që më pyeti më pas. Kush vdiq? Stërgjyshja, aha ja bëri, thash dhe unë. Kjo stër ishte veprim shumë I gjatë aritmetik, ndërsa 10 vite më vonë, duke përgjigjur pyetësorit e një mjekeje, I them ndoshta gjyshja, ndoshta stërgjyshja, pse di kush nga gratë e familjes. Stërgjyshja është shumë afërt, më thot. Me stër apo pas stër ajo ishte imja, ndërsa ai nuk mësoj asnjëherë mbi ekzistencën time, as të pasardhësve të tjerë. Sikurse ne nuk mësuam kur se ku ndodhej vari I tij vërtet, nëse kishte var, apo thjesht një grop në dhe. Vallë, cilat ishin mendimet e tij para vdekjes, kush ja mbante dorën, ndoshta asnjë dorë përveç asaj të vdekjes. Vdekja ka duar, por s'bëhet asnjëherë njerëzore. Po I bija, gjyshja pas tër, ç'mendoi atë ditë me zhegu të verës kur ndjeu trallisjen e mortit. Uronte gjithmonë që të kishte një vdekje të paqët. Besonte se misioni I saj ishte përmbushur dhe si përkiste më jetës. Misioni të atit ishte të bënte fëmijë me Penelopën e tij, që se pa më kur. Misioni nënës së saj ishte të bëjë me nipër mbese e pasardhës të tjerë, mision që I kreu mbi 47 vite, ndërsa ajo, ashtu si edhe ëma, kishte fatin të bëjë stër e 14 pasardhësve. Thank you, Eleana. The cherry on top, the absolute cherry on top, Alida Bremer, she doesn't need an introduction. I don't have any question, only love for Alida. The stage is yours. Okay, thank you. It's really late. We heard several texts about refugees, and this part of my novel Split, we meet also refugees, but 19 years ago, and we are now in the year 1936. The city lay before him like an open clam. Always when Split revealed herself in her full grace, mostly from one of the hills above the old town, he thought about how they had the Romans to thank for the faith they placed in their settlement in this base and on these hills. Emperor Diocletian came from this region and wanted to die here. Who could blame him? He had huge spas built in Rome and in Palmyra, on the eastern edge of the empire, a military camp that had a lot in common with the palace in Split. But in the end, he didn't want to stay in Rome or Palmyra,
but choose to return here. All this would have remained unknown to Mario Bulat, were if not for his friend Pierre Rannan. The doctor brought his historico-archaeological excursion to a close with an observation of a politico-philosophical nature. And the arch that adorns the front of Splitsbury still is called the Assyrian Arch. The Romans made us the center of the world. For the Austrians, we were the edge of the world. But in both empires, our city was a tiny stone in a cosmopolitan mosaic. Not like today, when everyone is retreating into their stuffy national confines. But perhaps our epoch will still see an about turn. I place my trust in Cicero when he says, there is a hope for the sick man as long as he is breathing. There are also counter moments, such as the Socialist International. Can it achieve anything to counter these fanatics? Mussolini puffs himself up like he thinks he is a Roman emperor, but he has never truly understood the Romans. I don't even want to talk about that Austrian who is sledging about in Berlin. Well, let us find hope as Cicero does. Grotto dum anima est spes est. The way from the Imperial Hotel back to the city led over a hill named after the Catherinic family, who owned houses and gardens here overlooking the eastern side of the harbour. From the headland, you had an open view to the east and west, where you could admire the sunset and the floating waves, or the calm sea with a surface as smooth as wool. Dum anima est spes est. Mario Bulat passed the train station, where it smelled of soot. A girl held a wooden board out to him with several pieces of soparnik, flat pastry filled with chard and sprinkled with salt and garlic. He was reaching into his trouser pocket and rummaging for some cash when a man greeted him. He didn't notice him straight away, which annoyed him, because this was the second colleague today that he had almost walked right past. Ah, that's what happens when you are lost in thought, mused Carlo Cambi, stroking his hand over his 3-day stubble. How good that we meet like this. I've just come from a conversation with an informant from Dubrovnik about a corpse found there on the beach. No papers. Presumably a refugee who got into a dispute with the traffickers. People can be so incredibly naive. They make it across 3 borders and end up at the mercy of our bandits. I thought of you right away. Alkovarit owned fishing boats, and they are used to bring passengers without papers out to ocean liners on the open sea. How was the man in Dubrovnik killed? Poisoned in a harbor bar. It's getting increasingly difficult to distinguish the refugees from the tourists. Do we even need to distinguish them? Easier said than done. I have my commands. The police commissioner is pressing us to stop the activities of the traffickers. But so far all we have is conjecture, nothing concrete. The political police are keeping a low profile. Everything has landed on us at Vice Squad. And you are chasing refugees? Or does the refugee help us? I am just trying to keep track of things. There have been run-ins between the gangs and the helpers. The helpers advise the refugees to refuse to pay the smugglers high fees. I assume that the dead body in Dubrovnik was someone who refused to pay up. I'll bear this possibility in mind. First, I need to talk to the witnesses who saw Darko Varic last. He paused and started intently on the piece of soapopera that he had held in his hand the whole time, as if it were one of his witnesses. Then he gestured with his free hand. Isn't our city beautiful, Shirkangi? It's no wonder that holiday makers would want to visit. But what a difference it
is between holiday and seeking refuge. Thank you, Alida. Thank you to all of you today who are here tonight and to all the writers who read. I would just like to quickly invite you for the after party, which is going to happen in the lounge. Valia Ilić in her acoustic duo is waiting for us. And to invite you to follow the program tomorrow at 11 we talk with translators, at 2 we talk about literature festivals and their formats, and at 5 we promote our monograph written by Natasha Tripli, which we are really proud of, and at 8 we continue with readings. Thank you and see you in the after party.